right? How can we find the value of the driver now? Here, right? Mean value or the average value is 19,000, right? Average value is 19,000. Average value, we can say it as the mean value. Mean value is 19,000. Mean value හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? For a given individual data set. Yes. For a given individual data set, how can we find the mean value? Individual data set එකක් නම් තියෙන්නේ, right? The mean value should be equals to what? Sigma x over n, right? Sigma x over n. තියෙන item ටික තියෙන values ටික එකතු කරා ඉන්න ගානේ බෙදුවා. Right. Here, what are the values given? Sigma x ගන්න පුළුවන් කොහමද? මොන ටික එකතුව දෙන්නේ? 30,000 ගන්නවා manager, right? 30,000 plus 25,000, right? Plus x 25,000 plus x වල value එක අපි දැන් හොයාගෙන තියෙන්නේ කීයද? 25,000, right? Plus 15,000 plus 12,000 plus y divided by කීයද බෙදන්න ඕන? n. Number of observations අපි ගාව තියෙනවා 6ක්, right? Divided by 6, right? Here mean value is 19,000. mean value එක 19,000යි. අපි නොදන්නා පදයකට තියෙන x විතරයි. x තනි කරාට පස්සේ නම් sorry y විතරයි. එහෙනම් y වල value එක කීයක් වෙන්න ඕනද? What should be the value of y here? What should be the value of y? 7,000, right? The value of y should be 7,000. Right? It means the salary of the system analyst should be 25,000, right? Should be 25,000, and the salary of the driver should be 7,000, right? That is what we have found using this given information, right? That is about 2018 past paper, right? ඔයාලට කරන්න තිබ්බේ මොකද්ද? Mean, median, mode හොයන්න තිබ්බා, quartiles හොයන්නත් තිබ්බා, right? Quartile deviation හොයන්න තිබ්බා, variance හොයන්නත් තිබ්බා, right? Covering all these areas, the question has been formed. Question number 2. Right, 2017 I will just discuss, right? 2017 question number 2. Section number 2. Right, part 1. Part 1. The following table represents the monthly household income in rupees 1,000 for 20 interview respondents, right? 20 දෙනෙක්ව ගිහිල්ලා interview කරනවා, එක එක්කෙනාගෙන් අහනවා යාගේ income එක, monthly income එක කීයද කියලා, right? ඒ ගැන details තමයි මේ table එකේ දෙන්නේ, right? Here also the way we are presenting, we are giving this table is different. අපිට පුරුදු විදිහට නෙවෙයි, right? This is not what we have used to, right? It is in a different format. Income එක සහ relative frequency එකක් දෙන්නේ. Relative frequency කරන් ගන්නේ කොහමද? Frequency divided by total number, right? First part A, we need to do what? Redraft the above data in the form of a grouped frequency distribution, right? Grouped frequency distribution එකක් විදියට අපිට මේ දීපු table එක ආයේ redraft කරලා ගන්න කියලා කියනවා.
we have income and frequencies. Income and frequencies තියෙන්න ඕන. Here, right? කලින් ගානේ වගේ අපිට මේ විදිහට දෙන්නේ. X should be greater than 0 but equal or less than 5. Right here, what we can do here. අපි එහෙනම් කොහොමද හදාගන්නේ? Right මෙතන 5 වලට වඩා වැඩි කිව්ව ගමන් අපිට 6 කියලා කන්සිඩර් කරන්න බෑ. මොකද ඒක 5.1 වෙන්නත් පුළුවන්, 5.05 වෙන්නත් පුළුවන්. We don't know exactly, right? So we are going to consider 0 to 5 is one of our class interval. Second class interval is 5 to 10. Next one 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, right? Here relative frequencies තමයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඕන මොකද්ද? frequencies. මෙන්න මේ range එක ඇතුලේ income එකක් ගන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මේ range එක ඇතුලේ income එකක් ගන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Right? Those are the things we need to find. කොහොමද ගන්න? මෙන්න මේ කියන range එක ඇතුලේ, right? ආදායම 5000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න relative frequency එක 0.15. එහෙනම් frequency එක කීයද? How can we find the frequency? Yes, relative frequency percentage into the number of respondents, right? Respondents la 20 දෙනෙක්ගෙන් 0.15% belongs to first class interval. It means there are 3 respondents, right? ඔය 20 දෙනාගෙන් මෙන්න මේ කියන 20 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් මේ range එකේ. මෙතන respondents la 20 දෙනෙක් interview කරලා තියෙනවා. Out of that 0.05% belongs to the range 5 to 10. It means 1. Right? 20 දෙනෙක් interview කරා 0.4 should be between the range 10 to 15. Right? මෙතන 20 දෙනාගෙන් 0.3ක් නැත්නම් 130ක් between 15 to 20. Here out of 20, 10% belongs to the last class interval. This is what we need to do. This is the answer for part A. මේ 20 දෙනා හැදලා තියෙන ඔය විදිහට. 31862. Yes. Right. Part B. For the data in part A, calculate the following: mean, median, and quartile deviation. Right? This is part A. This is part A. Right? Part B, we need to find mean, median, and quartile deviation. These 3, right? Hope you can find these. කලින් ගානේ වගේම තමයි. අයි group frequency එකක් දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් group frequency distribution එකක් නම්, right? These are the formulas we need to use: mean, median, right, and quartile deviation. Same as previous. Figures apply කරලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. Right. Part 2. Part 2 වල කියන්නේ මොකද්ද? Part 2 වල A. What it says: find x and y so that the ordered data set has a mean of 42 and a median of 35. Mean of 32 and a median of 35. Right? What else? They are telling what? This is a ordered data set, right? Order එකකට හදලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් how can we find? Now we can find the median, right? Median එක හොයන්න නම් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඉන්න ඕන මොකද්ද? Data array එකක් හදා ගන්න ඕන. It means rearranging the data set in ascending or descending order. 2018 වල තිබ්බ descending order එකට. හැබැයි 2017 වල ගන්න තියෙන මොන order එකකටද? Ascending order එකට. අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට. Right?
median. This is the formula we can use to find the median, right? N plus 1 over 2 NA කියන තැන තියෙන positional value 1, right? Here the median value is given as 35. Now 35 කියලා කියන්නේ මොන position එකේ තියෙන value එකද? How many observations are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 plus 1 11, 11 divided by 2 5.5. එහෙනම් 5.5 කියන position එකේ තියෙන value එක තමයි 35 වෙන්න ඕන, right? How can we find that value? නම් පස්වෙනි තැන තියෙන value එක 1 2 3 4 5. පස්වෙනි තැන තියෙන value එක 34, right? පස්වෙනි තැන තියෙන value එක 34, හයවෙනි තැන තියෙන value එක x. So 34 plus x divided by 2, our answer should be equals to 35. Therefore, what should be our x value? X value එක කීයක් වෙන්න ඕනද? Here, what should be the value of x? 36, right? මෙයාව සුළු කරාට පස්සේ අපේ x value එක එනවා 36. Yes, 36. Then here, this one, right? Since this is an individual data set, we can find the mean by using the formula sigma x over n, right? Sigma x over n. මෙතන mean value එක අපිට දෙනවා 32යි කියලා. 32 is our mean value, right? Sigma x නැත්නම් ඔය තියෙන values වල එකතුව 17 plus 22 plus 26 plus 29 34. The value of x we have found as 36, 42, 67, 70 plus y, right? Divided by n. The value of n is 10, number of observations. Therefore, what is the value of y here? Y විදියට කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? Here, what should be the value of y? मैं අවසුලු කරාට පස්සේ y වල value එක 77, right? 77, right? The values of x and y, right? Same as 2018 one, right? Part B. Part B වල මොකක්ද කියන්නේ? The mean and standard deviation of 20 items, right? 20 items කියලා කියන්නේ number of items 20. Mean එක කීයක් දෙනවද? Calculated by a student as 40 and 10 respectively. Mean value is 40, right? Standard deviation value is 10. These are the information given. But while calculating them, an item 15 was misread as 50. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ඒවා කැල් කරද්දී 15ක් කියලා observation එක තිබ්බ එකක්, right? An item 15 was misread as 50. මේ විදිහට mean එක කැල් කරද්දී නම් මේ විදිහට තිබ්බ figure එක ඇත්තම value එක වෙන්න ඕන 15. හැබැයි මෙයා consider කරලා තියෙන කීයක් විදිහටද? 50ක් විදිහට, right? ඒ විදිහට වැරද්දලා consider කරපු නිසා තමයි මෙන්න මේ values ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? Find the correct mean and correct standard deviation. මෙයා කැල් කරලා තියෙන මේ figures වැරදි. අපිට හරි figures කැල් කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. Right. How can we do this one?
If we started with mean, what is the formula we use to calculate mean? ඔය 40 එන්නේ නැත්තේ කොහොමද? ඔය 40 එන්නේ නැත්තේ කොහොමද? 40 එන්නේ නැත්තේ අර වගේ x values වල එකතුව කීයෙන් බෙදිලාද? Sigma x over n, right? This is the formula he might has used. මේ formula එක පාවිච්චි කළා තමයි එයා mean value එක හොයාගෙන ඇත්තේ. එතෙන්දී n value එක කීයද? 20. Right? item 20 එකතු අරගෙන ඒක 20ෙන් බෙදුවට පස්සේ 40ක් එන්නේ නැති. එහෙනම් sigma x වල value එක කීයක් වෙනවද? What should be the value of sigma x here? Right? Yeah, what should be the sigma x value? Sigma x equals to 800, right? Sigma x equals to 800. Sigma x equals to 800. හැබැයි මෙයා අරගෙන තියෙන්නේ sigma x කියලා 800. මේ sigma x value එක වැරදි. ඇයි? මේ 800 ඇතුලේ මොකක් වෙලාද? 15ක් කියලා consider කරන්න ඕන එකක් මෙයා 50ක් කියලා consider කරගෙන. එහෙම නේද කියන්නේ? Right? But while calculating them, an item 15 was misread as 15. Yes, right? 15ක් කියලා මේක ඇතුළට එන්න ඕන එකක් වෙනුවට 15 දාන්න ඕන එක වෙනුවට මෙයා මෙතන මේක ඇතුළට කීයක් දාලාද? 50ක් දාලා. right? එහෙනම් හරිම x value එක හරිම sigma x value එක වෙන්න ඕන කීයද? right? This is the incorrect one. right? මේ sigma x කියලා කියන්නේ මේ 800 කියලා කියන්නේ වැරදි sigma x value එක. ඔය කියන ස්ටුඩන්ට් කැල් කරපු එක. right? Sigma x, this is what we call, I will say IC, incorrect one, right? So therefore what should be the correct one? Correct sigma x value ගන්න පුළුවන් කොහොමද? How can we get the correct sigma x value? right? Sigma x c කියලා දැම්මේ correct one, right? මේ 800 ඇතුලේ 15 දාන්න ඕන එක 50 දාලා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම 50ක් තියෙන මේක අපි අයින් කරලා ඉන්නවා. ඇත්තටම එන්න ඕන 15. එහෙනම් හරිම sigma x value එක කීයක් වෙන්න ඕනද? right? 800 minus 50 plus 50. What should be the correct sigma x value? 765. right? Correct sigma x value should be 765. Therefore what should be the correct mean? එහෙනම් හරි mean value එක වෙන්න ඕන කීයද? right? What should be the correct mean value? correct mean value, හරි mean value එක වෙන්න ඕන කීයද? sigma x කියලා මෙයා consider කරලා තියෙන්නේ 800. හැබැයි ඒක ඇත්තටම වෙන්න ඕන 800 නෙමෙයි 765. observations තියෙනවා 20ක්, right? divided by 20. Therefore correct mean value should be what? Correct mean value should be 38.25. right? හරි answer එක වෙන්න ඕන 38.25. This should be the correct one. Now the standard deviation value also we need to find. Yes, 38.25. Standard deviation value එකත් හොයන්න ඕන. right? So I told you there are two formulas. Here it is easier for us if we use the first one. එන්න මෙයා. right? මෙයාගේ කවුරු නැතිවෙනවද? F කියලා එකක් නැහැ. right? This is
sigma n. නැත්නම් අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මොකක් කියලාද? n කියලා. Right. So this is the formula we use to calculate the variance. මේකට figures apply කරොත් කොහොමද එනවා ඇත්තේ? Right. අපිට දීලා තියෙන standard deviation එක 10යි. Right. එහෙනම් variance එක කීයක් වෙන්නේ නැද්ද? What should be the variance value? Standard deviation value has calculated as 10. Therefore, what should be the variance value? Standard deviation එක 10 නම් variance එක වෙන්න ඕන කීයද? 10 වර්ගය. Right? Yes. 100. It should be 100. 100 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහමද? x squared වල එකතුව බෙදලා තිබිලා තියෙන කීයෙන් වෙන්නේ නැද්ද? Right? n value එක 20යි. Right? mu squared. මෙයා මෙතෙන්ට mu කියලා ගන්න නැත්තේ කීයද? කීයද? 40 වල square value එක. Right? මෙයා වැරදියට හදපු විදිය. මෙන්න මේ විදියට හදලා තමයි මෙයා variance එක 100යි. එහෙනම් මේකට square root apply කරාට පස්සේ standard deviation එක 10යි කියලා අරගෙන ඇත්තේ. Therefore, what should be the sigma x squared value here? Incorrect sigma x squared value එක කීයද? Right here, what should be the incorrect sigma x squared value? Right, incorrect sigma x squared value. Sigma x squared, I need to have the incorrect value. Incorrect value kiyada I equal them incorrect කියලා පෙන්නනවා. Right? What should be the sigma x squared value? මෙයා ළමයා කල කරපු විදියට yes 400. Right? මෙයා වැරදි විදියට sigma x squared value calculate කරලා ඇති 400යි කියලා. Now we need to rectify this. ඉස්සෙල්ලා මෙයාව හදාගෙන ඉන්න ඕන. Right? Therefore, what should be the correct one? වැරදි එකනේ 400යි කියලා කියන්නේ. හරි එක කීයක් වෙන්න ඕනද? What should be the correct one? මේ 400 නැත්තේ කොහමද? Right? 15 වල වර්ගය consider කරන්න ඕන එකට මෙයා consider කරලා තියෙන්නේ 50 වල square value එක. Right? First, therefore, we need to remove that one. Right? 50 square තමයි මේ ළමයා consider කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා එයාව අයින් කරලා ඉන්න ඕන. Right? Consider කරන්න ඕන එක 15 squared. එයාව මෙයාට add වෙන්න ඕන. Right? 50 squared consider කරනවා වෙනුවට 50 squared consider කරලා තියෙන්නේ. Therefore, first we excluded that one 50 squared and then we need to add the correct one. Right? 15 squared. Therefore, what should be the answer? Hardly sigma x squared value එක කීයද දෙන්න ඕනේ එහෙනම්? What should be the correct figure? 400 minus 50 squared plus 15 squared. What should be the correct one? මෙතන මේ value එක හරිද? Is it 400? Sigma x squared value එක 400 දෙන්නේ. ඔය කියන ස්ටුඩන්ට් කැල් කරපු විදියට එන value එක 400ද? Right? මෙයාව සුළු කරන්නේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලා මේ -40 squared එහා පැත්තට අරන් යනවා. එතකොට එන්නේ මොකද්ද? 100 plus 40 squared.
right? ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල විතරයි. මෙතන 20 එහා පැත්තට ගෙනියන්න මොකද කරන්න ඕන? right? We need to multiply both sides by 20. එහෙනම් 100 plus 40 squared එනවා 1700. 1700 into 20. Yeah, it should be what? 34,000. right? මෙතන එන්න ඕන 34000. 34,000. එහෙම නේද? Isn't it? Yes, 34,000. right? එහෙනම් මෙතන ආන්සර් එක ෆයිනලි කීය දෙන්න ඕන? වැරදි ආන්සර් එක තමයි 34,000 කියලා කියන්නේ. වැරදි sigma x squared value එක 34,000. හරි sigma x squared value එක කීයද? What should be the value here? 34,000 වලින් අඩු වෙන්න ඕන 50 squared. එකතු වෙන්න ඕන 15 squared. 31,725. Yes, 31,725. මෙයා තමයි හරි value එක. එහෙනම් මෙයාව apply කරගෙන we can find the correct variance value, right? Correct. We will find the correct variance value, right? Correct variance value. Right, correct variance value. Now, the correct sigma x squared value should be 31,725, right? N value is 20, right? Mu value, අපි correct figure එක calculate කරන්නේ. එහෙනම් correct mean එකත් අපි calculate කරලා තියෙන්නේ. It should be 38.25 squared, right? Mu squared කිව්වොත්. එහෙනම් අපේ හරි figure එක කීයක් එනවද මෙතන? හරිම variance value එක කීයද? 31,725 divided by 20 minus 38.25 squared. It should be 123.1875. Okay, nede 31,735 to 25. Should be 25, right? Right. Is this one correct? Correct variance value එක 123.18 7.5. Yes. Right. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? Correct variance value එක නෙවෙයි මොකද්ද? Correct mean and correct standard deviation. Right? Correct standard deviation එකයි අහන්නේ. Therefore, what should be the correct standard deviation value? අපෙන් අහන්නේ correct standard deviation එක. ගාන ලේසි වෙන තමයි අපි variance එක base කරගෙන මෙච්චර වෙලා ආවේ. How can we find the correct standard deviation value? Right? Correct standard deviation value equals to what? Equals to square root of this given figure. Right? Variance එක 123.187 නම් ඒකේ square root value එක. Right? So what should be the answer? Right? Correct standard deviation value should be equals to what? යාට square root එක apply කරාට පස්සේ 11.09. Right? This should be the correct standard deviation value, right? මේක තමයි අපිට හොයන්න. Right? Yes, 11.09. Right? So this is how it has been tested, right? Right? DA ළමයින්ට මීට වඩා ගොඩක් ලේසි විදියට past papers දිහා බලලා තින් අවිල්ල තියෙන, but it is possible for you to have these sort of questions as well, right?
දීලාම ගෙන කෙලින්ම ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් ආයේ ටේබල් හදින්න දෙයක් නැහැ. ටේබල් එක දීපු විදිහම අරගෙන ගන්න හදලා යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට උනත් එන්න පුළුවන්. right? So for IT students, so it is basically to calculate mean, median, mode, variance, quartile deviation, interquartile range, ඔය දේවල් ටික, right? And in indirect ways, right? This is more in a direct way to calculate mean, median, mode, and then by using those mean, median values, how to find the rest of the figures, right? අපේ distribution එකේ මොකක් හරි figures හොයා ගන්න ඕන උනොත් කොහොමද මේ measures පාවිච්චි කරන්නේ? Right. So I will upload these materials to your Google Classroom, right? So we will stop from here, right? If you have any doubts, you can raise. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Right? Okay, so we will stop from here, right?